Hola, hola amigos. Привет, привет, друзья. Hello, friends. Bienvenidos a nuestra quinta temporada de Victoria Talks. Добро пожаловать в наш пятый сезон моей авторской программы Victoria Talks. Welcome to our fifth season of Victoria's Talks. Este canal sale en vivo y en directo en dos plataformas, Facebook y en YouTube, y en dos idiomas, ruso y español, pero hoy tenemos un programa muy diferente, ya que estaremos hablando en tres idiomas. Мы выходим в прямом эфире на двух платформах, на Фейсбуке, Ютубе и даже теперь в Контактах. А также эта программа выходит на двух языках, на русском и на испанском. Но сегодня у нас нестандартный выпуск, у нас будет три языка, испанский, русский и английский. This channel is streamed directly in two platforms, Facebook, YouTube, even in Contact. And usually we are going out in two languages, Russian and Spanish. But today we'll have a very different program, unusual program, since we will speak in three languages. As you see, Russian, Spanish, and English. Un detalle muy importante es que ustedes, los espectadores, pueden hacer preguntas y los invitados durante el programa, nosotros intentaremos responder a sus preguntas. Es muy fácil. Escriben sus preguntas por debajo del vídeo Facebook y YouTube. Nosotros las recibimos y intentaremos responder. Очень важная деталь. Вы, наши зрители, можете задавать вопросы нашим гостям прямо во время передачи. Мы постараемся на них ответить во время эфира. Очень легко. Под видео в Facebook и в YouTube пишите ваши вопросы, мы их получаем, будем стараться на них отвечать. Very important details that you, our public, can ask a question to our guests during the program. It's very easy. You have to write below the video in Facebook and YouTube. You write your questions, we receive them, and we will try to answer them. También nos pueden ayudar por compartir, por poner likes al программа и suscribirse al программа de YouTube. Также вы можете помочь нам очень сильно, просто делитесь, ставьте лайки нашей программе и, конечно же, подписывайтесь на наш канал YouTube. And also you can help to our program by sharing this program in your social media. You can give us some likes, and also you can subscribe to our YouTube channel. Mi invitado de hoy es el famoso fotógrafo profesional de Francia, que es muy famoso por su serie de obras dedicadas a los pianos abandonados, que se llama Requiem para piano. My guest will be the famous photographer from France. He's famous for his series of work dedicated to abandoned pianos, Requiem for piano, and also another works. Моим гостем будет известный профессиональный фотограф из Франции, прославившийся своей серией работ, посвященным заброшенным фортепиано. И его работа называется «Requiem de pianino», помимо еще, конечно же, других серий, но это самое яркое. Fotógrafo del año, Premio Internacional de Fotografía en Rusia 2019. Primer lugar, Premio Internacional de Fotografía en Tokio, en Japón 2021. Premio de oro categoría Arquitectura en Premios Art. Photographer of the Year, the International Photographer Awards in Russia 2019. First place in the Tokyo International Photography Award in Japan 2021. Gold prize in an architecture category awards ND. Фотограф года. Интернациональная премия фотографии в России в 2019 году. Первая премия в Токийском интернациональном конкурсе фотографов в Японии 2021 года. Также обладатель золотого приза категории архитектуры. Se ha presentado en exposiciones importantes en América del Norte, Europa y Asia. Sus fotografías se han expuesto en galerías y festivales de Nueva York, San Francisco, Moscú, Tokio, Seúl, París, Madrid, Tel Aviv y muchos, muchos otros. He has been featured in major exhibitions in North America, Europe, Asia,
his photographer, his work have been exhibited in galleries in festivals in New York, San Francisco, Moscow, Tokyo, Seoul, Paris, Madrid, Tel Aviv, and others. Его работы представлены на крупнейших выставках в Северной Америке, Европе, Азии, также в галереях на фестивалях в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Москве, Токио, Сеуле, Париже, Мадриде, Тель-Авиве и так далее. Давайте мы сразу перейдем к представлению нашего гостя. So let's go directly with our guest. And here I welcome Romain Thiery. Hello, Romain Thiery. Hello. Hello, Victoria. Hello, everybody. Thank you very much for inviting me today. It's really a pleasure that you're here with me because I wasn't that sure that I can manage this in 3 languages, but we'll try. At least you will help me with some things. Realmente para mí fue complicado aceptar esta entrevista porque yo no domino el inglés como domino el ruso, el castellano, ¿no? Pero Román me va a ayudar, aparte que tenemos a un gran amigo que nos está ayudando con las traducciones en castellano, que es nuestro grandísimo amigo 𝘙𝘰𝘮𝘪𝘍, que está en incógnito, pero estaréis viendo las traducciones. Да, у нас будет, во-первых, я не знала, если я смогу вести такую передачу на 3 языках, ну, постараемся, Роман будет мне помогать. У нас еще есть активный наш помощник, который будет писать переводы на испанском языке, то есть мы будем потихонечку тут выставлять на испанском языке. Так что 𝘙𝘰𝘮𝘪𝘍, он еще у нас, как говорится, за сценой и помогает нам. Well, let's go directly with the questions because you see the time is going very fast and I would like to ask you a lot of things here, okay? Okay, So, Romain, let's go with the first question. Мы начнем сразу, потому что время поджимает. Vamos a empezar inmediatamente porque el tiempo se pasa muy rápido. Acuérdense que tenéis que compartir estas entrevistas en sus redes sociales y dar likes. Okay, here's the first question. Las preguntas las van a ver en inglés и yo las voy a leer en castellano и en ruso. Все вопросы они будут высвечиваться на английском, но я буду читать их на испанском и на русском. ¿Cómo comenzó tu trabajo por la fotografía? ¿Y cómo se convirtió en un trabajo profesional? ¿Dónde has estudiado? С чего началось ваше увлечение фотографией? Как оно переросло в профессиональную работу? Где вы учились? Okay. Okay. You're very... It's funny. So I'm Romain. I'm an artist. I'm a photographer artist. And I started photography like 20 years ago, thanks to my mom. She is a photographer as well. And she works a lot in south of France to photograph the heritage, like the big castle and everything. She works for tourism. So she makes photos for the tourism office. And so every time she say, okay, Romain, come with me. I will try to explain how my camera works. And this is how I start. I didn't study photography. I only learned with my mom, honestly. And but if your mom are a professional, it's like have a school at home. No? Yeah, it's homeschooling. Yeah, I don't need university or school or anything. Yes. My mom. Hi, mom. Okay. What is the name of your mother? Joël. Joël. Okay. Hello, Joël. Okay. Ya буду переводить. So, in Spanish, en español lo podéis leer todo aquí, así que yo traduzco nada más al руso. Так, Romain, вообще он артистический фотограф, он арт-фотограф, который, по сути, начал свою карьеру благодаря своей маме. Мама у него профессиональный фотограф, но она художник-фотограф именно в художественных галереях. Эксибиционист такой, вот, и она постоянно брала Романа с собой, и, конечно же, он вырос вот этой атмосферы фотографии, атмосферы возможности поощрять и видеть вот красоту за счет фотографий. Сам он никогда нигде не учился, но, по сути, если у него мама такой профессионал с большой буквы, которая работает постоянно в галереях, она практически у него было домашнее обучение для фотографов, да,
Вот, и практически его маму зовут Жуэль, и благодаря ей он стал, то, что сначала это было как хобби, оно переросло уже в профессиональный вариант. So, just in this question, in this theme, I would like to know, so when you're from the beginning, your interest was in photography, but you really, from the beginning, you wanted to be a photographer, or it became much later? No, it became much later. At the beginning, was just a hobby, and Mhm, because I'm born with photography, thanks to my mom, so it was just a hobby. But I don't want to be like professional photographer mhm, or artist or anything. Um, I want a job like I'm traveling, and so I work in Asia, work in Morocco a bit, in environment, biology, something like that. Uh, like nothing with photography at the beginning, but it was in my blood, you know. So I decided to travel a year alone uh, ага, with my camera, and I've been to India, and India was amazing for me. It was the best school for me to learn photography. Really, мгм. India is incredible. So this is why I said, okay, maybe I want to be like a photographer because I really like that. And when I came back to France, to my country, I said, okay, I will try to do something with photography. But at the beginning was not that. I want to work with animals and yeah, nothing with photography at the beginning. Окей. Значит, с самого начала, во-первых, у него не было той идеи, чтобы стать профессиональным фотографом. Наоборот, и у него и была идея, найти какую-то более постоянную работу. Он очень хотел. Это да, всегда его тянуло к какой-то работе, которая позволяла ему путешествовать и познавать мир. Но так получилось, что куда бы он ни ехал, он все равно фотографировал, потому что оно было внутри него, и по-другому как-то не мог. Вот он работал в Марокко, он работал в Индии, он работал в разных странах азиатских. Вот. Но, конечно, его очень сильно потрясла Индия, потому что именно там он смог найти и вот своей камерой он смог показать красоты и необычайность этой страны. Вот. И по сути, то, что было раньше у него хобби, оно потихонечку переросло в профессиональный вариант. So it's very important for me, that so to become a professional photographer, you don't need to study in some place officially. No, no, no. No. You don't Okay. need. So it's just experience, no? It's just a lot of Uh, experience, and you accumulate a lot of experience, and you became a professional artist, right? it depends. Some people will say that you have to go to a school, like photography school, to learn, but Mhm. you don't have to. Uh, some people go, some not. Most of my friends, with photographer friends, uh, didn't haven't been to a school as well, like me. They all Mhm. learn on their own. So no, you don't need to. Just after, for example, in France, after you have to just register everything that you are a photographer, and that's it. That's it. Мгм. То есть у меня сейчас был вопрос интересный, именно, Роман, если на самом деле, чтобы стать фотографом, обязательно получать конкретное образование, вот как артистам, да, большая часть артистов. Он говорит, что по сути нет. Большая часть фотографов, которые он знает, они учились уже, скажем так, это просто много времени уделяли, они много читают, много путешествуют, много общаются с фотографами известными, и потихонечку вот так вот они становятся профессиональными уже такими фотографами. Но тут самое главное — это найти себя и найти вот тот язык, который ты хочешь показать публике. Потому что, конечно же, каждый фотограф, он должен иметь свою собственную школу, свой собственный язык. Конечно же, у каждого по-разному. Есть, вот он говорит, что у него есть такие друзья, которые ходили в школу фотографий, но есть такие, которые просто учились вот сами, они
самоучки, и причем многие из них довольно-таки известные. Okay, Roman. Just it was a question because sometimes we think that to become a very famous and I know well-known artist, photographer, we need to study a lot. We need to show. Well, I don't know. At least in music, it's like this. It's like that. You have to study a lot. Yeah, I know. And But I'm a pianist too. yes, that's the point. That is why I'm asking it, because you're also a pianist, and you can you can see the difference between how you have to work for making to be a pianist to play, and how to have to work to become a photographer. So it's completely different ways of focusing your study, your you're growing, no, like professional. Yeah, that's why I'm a pianist. That is why you don't pick. I completely understand you. Now, just to go back a bit, yeah, to become professional, I think you have to show like a really good work to gallery and everything. And if a gallerist or a festival, a photo festival and everything, trust on you, will make an exhibition and another one, and you become professional like that. But you don't need, like, for me, that's my idea. You don't really need to make study about photography. Окей. То есть мы сейчас говорим очень интересную тему, потому что Ромен, он тоже еще и пианист. То есть он закончил училище. Я говорю, что как раз он может нам объяснить вот эту разницу между обучением и становлением пианиста, то есть музыкантом, и как ты становишься фотографом. То есть большущая разница в формировании. Вот. И он говорит, именно поэтому я не стал пианистом, потому что, конечно же, то время и то количество работы и времени, которое ты должен уделять, чтобы стать профессиональным музыкантом, ничего общего не имеет с возможностью, когда ты становишься фотографом, потому что для фотографа самое главное – это как можно больше фотографировать, это как можно больше себя показывать. То есть самое главное найти вот места, галереи, где ты можешь выставляться, чтобы заинтересовались собой. И тогда потихоньку ты начинаешь, естественно, существует критика, существуют люди, которые тебе что-то могут посоветовать. И так ты потихонечку становишься, превращаешься уже, ты растешь. То есть большая разница, то есть становление, как ты становишься музыкантом, как ты становишься фотографом. Хотя мы и то, и другое это представители искусства. Вот, поэтому был очень такой интересный разговор. About being a pianist. Where did you study? So I studied musical school in south of France, near Bordeaux. During 15 years, I studied piano. 15 years? 15, yes, in a classical only. Yeah? Yes, classical. Yes. Yeah, I know. Yeah. I'm also only classical musician. That's the music I like, so that's okay. And so yeah, I studied 15 years, and I don't really want to come like a professional pianist. And I think to be professional, at 10 years old, you already know if you can be a professional or not. And it was not my case. So it's just a hobby. I like to play. I know how to play. Not everything, but I know how to play. 15 years is quite a lot. But I cannot be a professional. I can play on the band. It's difficult. Yeah, it's so difficult. And yeah, I think it was not for me. So, but I'm still playing. I'm playing every day. I have a piano in my house. You don't see, it's too dark. But I have a piano as well, and I play. Okay, I won't ask you to play something for us. I won't ask you. Don't worry. It's too far from the other. Окей, Роман говорит, что я у него спросила насчет того, где он занимался на фортепиано. Он занимался в музыкальной школе на юге Франции.
Вот. И занимался, кстати, 15 лет, ни больше, ни меньше. То есть у него конкретный училищный уровень. Но он говорит, понимаешь, он говорит, когда занимаешься музыкой, ты уже где-то в 10-11 лет ты уже прекрасно понимаешь, будешь ли ты музыкантом или нет, потому что в этом возрасте ты уже осознаешь твое будущее, осознаешь твое желание того, что ты хочешь предпринять на будущее. И он уже где-то в 11-12 лет, он уже понимал, что, конечно же, музыкантом он не станет профессиональным, потому что не его. Но он всю жизнь он играет, он обожает играть на фортепиано, он учился только классическому мастерству, то есть классической музыке. Во Франции, вообще в Европе, тут, когда обучают музыке, очень часто существуют вот эти две параллели. Можно заниматься классическим жанром, и можно заниматься еще и, скажем, ну, таким более популярными, да, жанрами. Он занимался именно классическим жанром, вот, и очень любит классическую музыку, вот, но музыкантом он все-таки решил не становиться. У него там фортепиано за ним, там просто темно, не видно. Я говорю, что я его не буду просить играть, потому что знаю прекрасно, что это не совсем удобно и плохо слышно, если честно. Okay, about the music. Let's talk, we still talk about the music, but my question right now is a little bit different. Okay, how music, okay, it's here. ¿Cómo la música, vamos a seguir con el tema de la música, cómo la música ha influenciado en tu carrera como фотограф? Вот продолжаем тему музыки. Как все-таки музыка повлияла на ваше становление как фотографа профессионального? Okay. So I began piano at 5 years old. So piano is a big part of my life. I always play piano. I have the luck to have a piano in my house. My parents always buy me a new piano, even when I move. When I was 18, they give me a piano. So I play like every day or every 2 days. So piano is really important for me. And for my career, it was very important because this is the main point of my work. It's always focused around the piano. So, of course, if I don't have the music, I don't have this career that I have now in photography. Both are linked together. That's my project, is to link music and photography. So music is almost very important, like photography. It's quite the same. So it's like a parallel in here. Yeah, always like that. Always piano, photography, sometimes photography. And piano. Okay, so if the work it's not about the piano, you put a work, but you still play piano for the work. So something like that. And we play during the exhibition, and I think the sounds of the piano is really interesting to have the sounds during the exhibition. I think people come to show my work, like the artwork. They need the sounds, they need the music, they have to feel the photography. So music is always in my work, always. Beautiful. Насчет вот вопроса, насчет как музыка повлияла на его работу, он говорит, понимаешь, музыка, она во мне постоянно, потому что, да, я не стала профессиональным музыкантом, но все-таки я с 5 лет занимался музыкой, то есть практически до 20 лет, и родители постоянно помогали ему в том плане, что куда бы он ни поехал, у него везде есть инструмент, потому что он очень любит играть, он говорит, не проходит одного дня, чтобы я не садился, не играл. В его фотографиях музыка присуща постоянно. Даже если мы не видим инструмента, все равно она там, он говорит, потому что я слышу, я свои фотографии слышу, я в музыкальном плане и слышу. Он говорит, вообще, когда я делаю какую-то выставку, я всегда стараюсь также оформить ее музыкально, потому что музыка, она дает вот этот вот толчок тому, чтобы фотография, она звучала по-другому. Тогда публика смотрит на фотографию, она ее понимает и осознает ее совершенно по-другому, намного глубже, потому что музыка, она присуща, она всегда внутри нас. Он говорит, а для него музыка и фотография, это одна и та же параллель, то есть он без музыки не может фотографировать, и в то же самое время он не может то есть для него музыка, она все равно переходит в концепцию фотографии. То есть вот так у него такое вот мировоззрение, вот такой у него взгляд на свою
на свою работу. Сейчас мы как раз посмотрим эти фотографии, потому что на самом деле они уникальны. You know what? I would like to start. I would like to show our public, our viewers, some of your work, and I would like you to explain some things about each of these works, because when I watch your pictures, for me, it's like, these instruments became alive somehow. It's interesting feeling. That is why when I first saw your pictures, your photos, it was like, what? It's pumping very, maybe because I'm pianist also, of course I have this feeling, different feelings, no? But still it's very interesting. Сейчас посмотрим его работы, потому что на самом деле работы уникальные, они очень глубокие. Сейчас мы посмотрим, я с вами поделюсь, и он как раз, Роман как раз поделится с нами его взглядами на эти работы. Сейчас. Okay, let's go. I will. Okay, I have to find it first. I have to put it everything. Okay, I'm here. I say something just before. That's possible. Yes. You talk. Yeah. You speak. The photo you will see, it takes like 15 years to take all of them. I travel all around Europe and USA to find all the forgotten pianos, like the pianos that people leave the building and they left the piano behind then. So that's what I'm looking for. So I travel all around the world to find them. The world, not the world, but Europe. It's unbelievable. It's really unbelievable. So you managed to how can I say in English? To connect your hobby that you would like to travel with the photography that you like, and also with music that you like. So you're a genius, Okay, this is your book. Да, Роман сказал, что до того, как мы начнем показывать, что в течение почти что 15 лет он ездит по всему миру и ищет уникальные места, уникальные заброшенные владения, где оставили инструменты. Инструменты совершенно заброшенные. Это совершенно, по сути, это мертвые инструменты, но он как-то у него получается, что эти инструменты за счет его фотографий как-то они оживают. Или он видит их так. Сейчас вот мы как раз, он будет рассказывать про это. Okay, so this is your book. Yeah, this is my book. It's a new one. It's all the photos of the pianos I found since this project. So it's a very huge book. It's more than 200 pages with photography and piano sheets and all the... With piano sheets? Yeah, as well. This is the piano sheets I like to play. And the composer I like in each country I visit, find the pianos. It's very a book dedicated to piano. Beautiful. And photography, and travel as well. Окей, so это не просто альбом фотографий, это альбом, который показывает показывает публике работу в течение 15 лет, но это не просто фотографии, там он еще добавил ноты, он еще добавил небольшое резюме тех композиторов, которые жили в тех странах, где он находил инструменты, и это должны были быть, он находил тех композиторов, которых он очень любит, и получилась как бы такая полная, это как бы книга о музыке, о фотографии и об искусстве, как такая, то есть интересная, очень интересная работа. В альбоме насчитывается более 200 страниц. То есть это довольно-таки конкретная книжка, конкретный альбом, и, кстати, можно его купить, потом поговорим, где можно его приобрести. Мне кажется, что любой человек на любом языке сможет познакомиться с этими работами. Okay, let's start. Yeah. Because you send me this picture, it's amazing. Tell us where from and what is the history of this place? Okay, so
it will be difficult to know all the history of the place, okay? Because some places are private property, so you don't really know what happened. But some places, of course, I know the history and I have something to tell. So that one is in Germany. It was an hotel before. It was just an hotel with these grand pianos inside, so you can see the brand on the piano. That's the Yes, it's Essex. that's the first piano I found. I don't know in English how to say, but on the side like that. You see, like, Staying. yeah, it's really, I like it so much. That's why it's the cover of my So book. it wasn't you that put it like this. No, You no, found it like this. yeah. I want to tell to everybody this because it's important. Uh, Yeah. make any staging, it's always like that. I just find the building, go inside the building, and find the piano. There is no piano, no piano in all the building I found. Of course, I found 150 pianos, more than 100 pianos now, but it's always like that. I don't want to touch anything. I don't want to move the piano, so I don't touch anything. It's always like that. No staging. Wow. Very Wow. important to me to just photograph the Nice. piano as I found. Yes. It- Ромен говорит, что это очень интересно. Вот это место, это он нашел, это заброшенная гостиница в Германии. Вот. Самое интересное, я думала, что он как-то свои фотографии, что он их как-то готовит. Он говорит, нет, он говорит, я пришел в это место и нашел рояль вот в таком состоянии. Причем это известнейшая марка, это Essex, это очень известная марка роялей. Мне очень странно, что вот так вот забросили. Это бывшая гостиница, он говорит, уникальное место, он говорит, совершенно непонятно. Он говорит, в некоторых местах, он говорит, мне рассказывают историю. Он говорит, а бывает так, что я приезжаю куда-то, и очень сложно найти и понять вообще историю такого-то места, а там находится какой-то инструмент. Он никогда, то есть Роман никогда не меняет месторасположение инструмента, он их не трогает. Это очень важно понять. Вот он ищет тот ракурс, чтобы показать этот инструмент так, как он его видит, и так, как этот инструмент стоит. Это вот одна из его характеристик. Он никогда не меняет позицию инструмента. Вот. This was in what city? this is not like in a city. It's in a forest. So it was on the top of the hill. There's like a big hotel, totally collapsing. There is nothing around. Unbelievable. You can see like the restaurant Yeah, room. but can you understand that this piano, it's really unique and it's historical and it's very expensive. Yeah, I know. This piano, it's very expensive. How is nobody go there and took this piano? I don't understand that. But if I lived in Germany, I would go there already and I took this piano for me because it's a really a piece of history. It's very beautiful. I know it's beautiful, but it's always like that. People move everything except the piano. It's too heavy. They don't know how to. Unbelievable. Unbelievable. I'm travel also always with two pianos, big ones. Me too, but some people don't want to, and they say no, Yeah. it's too expensive to move. I don't know what to do with this piano, so I will Yeah. leave it like that, and nobody cares. But Unbelievable. that's Ромен рассказывает, я scary. спрашиваю, где находится эта гостиница, поехать забрать пианино, потому что он там стоит, никто не забирает, а это очень-очень дорогой инструмент, ребята, это Essex, ни больше, ни меньше, это бешеных денег стоит этот инструмент, а он так стоит, я бы, если бы знала, я бы уже давно уже забрала, я не могу понять, как это так, что никто не забирает. Вот, гостиница находится на какой-то горе, заброшена тоже. Раньше это была прекрасная гостиница во времена, он даже не помнит, как называется этот городочек, где находится эта гостиница, он на сегодняшний момент даже не помнит, может узнать. Вот. И вот так вот этот инструмент стоит, он говорит, понимаешь, он говорит, такой, очень интересно и очень грустно, что люди уезжают и оставляют свои инструменты, оставляют, просто их бросают, как что-то ненужное. И для меня это очень странно, потому что я лично, наверное, потому что я пианист, конечно, я везде езжу с своими двумя роялями, то есть куда ни перееду, всегда Ромен тоже. Роман тоже, он свои инструменты он всегда забирает с собой. Но вот видите, вот такие вот ситуации существуют в жизни, когда вот инструменты вот так вот остаются, к сожалению. Okay, let's go to another one. This one, it's completely burned, right? Is burned. So it's in a barroom in Germany, in East Germany. I go
like East Germany. East Germany. Germany. Okay. I go a lot in East Germany, and so this is on the stage. You can Uh-huh. hear my dog now. Nah, don't worry. Okay. Yes. So this is on the stage, and yes, the building burned, and now the water is coming inside when it's raining. So that's why the piano is like that. But it's still up on the stage. But here Unbelievable. it was very dangerous. I walk on the stage, and you can go through some. Yeah, it was. You can fall down, Yeah, I can right? fall down on stage, but I say, okay, the piano is still there, so I think I can So I walk. can walk. So it was Эта фотография сделана тоже в Германии. Он очень много ездит именно по ГДР, по бывшим ГДР, потому что именно там он находит очень много вот таких вот заброшенных зданий. Это какой-то бывший бар, и в свое время он сгорел. И, как видите, сгорел тоже инструмент тоже. Но это инструмент на сцене, вот. И Роман расскажет, что когда он зашел туда, это, во-первых, ему было очень страшно, потому что там вообще крыша вот-вот упадет, потому что такое все в диком состоянии. Пол тоже, он говорит, такое ощущение было, что провалишься в подвал. Но он так подумал, так, если пианино стоит, я тоже могу подойти к нему. И вот так он сделал эту уникальнейшую фотографию. Вообще фотография просто вообще супер какая-то. This picture, it's remind me like, the Phantom of the Opera, something like that. yeah. It has some similarities with the Phantom of the Opera. Мне напоминает, знаете, как антураж этого, как его называется, господи, это мюзикла. I can remember now in Russian the Phantom of the Opera. Can you believe it? Фантом оперы, или как там называется, в общем, короче, этот мюзикл. Вот, и как просто антураж очень подходит. Okay, let's go another one. Yes. And it's here. Okay. It's another country. It's Belgium. Belgium. What Yeah. city? You don't remember the city? Yeah, I remember. Charleroi. Charleroi. Okay. And it was a small house in yeah, a very small house. I don't know why there is a piano inside. It doesn't look like musical people. Musical room, no? Yeah, Well, not really, but it was inside the industrial part and the house. So I think like the guard maybe is living there at the beginning. But I really it was too heavy. It was too heavy to take it from the stairs, I really like that photo because you see the wall is falling Yes. down and you can see the what's behind the paint of the wall. And it's the same with the piano. You can see the inside of the piano, the inside of the wall, and I think like the environment around the piano, they works together. Yes, So it is. Yes, it yeah, is. that's the thing I like. Yes, indeed. Роман говорит, что вот эта фотография, она сделана в Бельгии, в Шарлеруа. Вот. И это было совершенно нестандартное место. Это индустриальное вообще какое-то помещение. Он говорит, никогда он не думал, что он там найдет инструмент. Но ему эта фотография очень нравится, потому что, если вы заметите, стена обрушивается, да, и фортепиано тоже, совершенно, практически уже еле стоит. Но что стена падает краска, то и у инструмента тоже отваливается все. То есть мы можем почувствовать то, что внутри стены, и то, что внутри инструмента. То есть они уходят из этой жизни совершенно параллельно, одинаково. И, в общем, эта фотография ему очень нравится. И, конечно же, это один из снимков, который почему-то для него очень-очень важен. Okay. Let's watch 2 or 3 more, and then we begin with the interview. Okay, again. Okay. This one. Tell me about this one. Yeah, so this is Spain. Hey, this is Spain. Это Испания. That's the only one I found in Spain. It's really hard to find pianos in Spain. I found some places in ruin or other places. I found some in Spain, but not a lot with piano. So that's the only one for the moment. I like it.
It's it's a French brand. What The brand is? it was Erard. Ah, Erard. Yeah, Wow. that's an Erard piano. So this is northwest of Spain. It's like a palacio. Palacete. Uh, A sim- small, no? uh, A small castle. not really. It's Not quite really. huge. Yeah, it's quite huge. There's like 3 or 4 stairs. Yeah, it's a big one, and everything is empty inside except that room with the piano and the sofa, and you see like the animals on the piano. It's like a bird, like taxidermy, you see, and I really like that scene. And This is now that you are talking, that you are telling us that everything is empty, but not this room. It's like, the spirits of the people that live there. They go and have some concert every night in this place. They sit in this sofa and they listen music. Who knows? yeah, maybe you're right. You can feel a lot of things inside some places. Oh, So tell me, what does you feel when you go to these kind of places? Your first feeling of um, these houses, palaces that are completely uh, abandoned, without life, without nothing. What's your first feeling when you enter to these places? I'm always stressed out a bit, because you don't really know what's inside, if it's dangerous, if there's somebody maybe inside. Um, you don't really know. So first of all, I just walk around the building Hmm. always to see if it's open or not. Because if it's not open, I go back. If it's open for me, like the door, the window, okay. This is what it happens here. For example, in this photo in Spain, there is like 4 windows open, full open, on the first floor. So you just go through the window. It was too dark because everything was closed after, so Hmm. it's really dark. And of course, you don't feel safe when it's dark, and I don't really like when it's dark. So you just go with your lamp, your flash torch, Unbelievable. and yeah, and you can feel a lot of things. But I'm always visit all the buildings first, Uh-huh. uh, because I feel a bit safe when I visit everything, every room, everything. I say, okay, there is nobody, there is no risk. I can take my time now, and now I can feel the atmosphere of the building before taking photos. Always like that. Unbelievable. It's just unbelievable. Even Really. if I'm Okay. talking, I Okay, just I will translate. yeah, Okay. sorry. Yes, because it's already a lot. Роман сказал, что вот это, рассказывает, вот это вот место, которое вы сейчас видите, это фотография сделана в Испании. Это Паís Васко, это север Испании. И, во-первых, это огромнейший замок, 4 этажа. Вот я сначала подумала, что это маленький, потому что здесь в Испании очень много таких вот небольших, таких, называется здесь паласе, то есть небольшие замки. Вот, нет, он говорит, что это очень большое помещение, но что его удивило, что весь дом совершенно пустой, а вот эта комната, она вот этот ее антураж, и диван, и инструмент, и даже вот этот цапля сверху инструмента. Я говорю, слушай, ты вот так смотришь на фотографию, такое ощущение, как будто там духи этого дома, вот они каждый вечер собираются и слушают музыку, вообще немного не по себе. И у меня сразу возник вопрос к Роману: когда он заходит в такие нестандартные места, совершенно заброшенные места, дома, которые вот-вот развалятся, вот его первое впечатление. И он рассказывает, что, если честно, он всегда идет с большой осторожностью, и существует вот какой-то внутренний страх, потому что на самом деле ты не знаешь, с чем ты можешь столкнуться в таком доме. Первое, что он делает, он обсматривает дома снаружи, смотрит, если ничего такого нет, совершенно такого опасного, а потом смотрит, через что он может зайти. Это может быть дверь или окна. Как раз вот в этом доме он нашел, что все окна были совершенно открыты, то есть никакой протекции, просто заходи и все. И он залез, и вот нашел вот такую вот красоту, и сделал фотографию. Но если честно, вот посмотрите, такое ощущение, как будто даже убрано. Really, it's a little bit
tricky because it seems like somebody's I don't know, cleaning this room because it's so clean. It wasn't like that. Yeah. Yeah, it wasn't like that. I was so happy when I found it. I love that scene. Mm. Okay. Okay. It was Okay. just one, so I'm happy. Okay. Another one is this Yeah. one. So And this one is beautiful. this is in America. Uh, Uh-huh. this is near New York. This is a luxury resort, Uh-huh. uh, about 1 hour from New York, and I really like it because it's a music room, and there's nothing left except this piano. It's a Wow. American brand. This is New York 𝘙𝘰𝘪, if I remember the brand, and I really enjoy that place. And a lot of royalty, presidents, famous people have been there during the 1930s. Mm-hmm. Mm, During the 50s or 60s, they closed the building, and now it's still like that. So it's a heaven for raccoon. You know the raccoon? Yes. Yeah. It's a heaven for raccoon now. There's a raccoon everywhere in Oh my the God. And I love that room. I love where the piano is, with this wonderful window. And I think nobody touched the piano. This is the place he has at the beginning. I'm sure nobody moved it. This is the place. Unbelievable. I think Окей, I окей. really like the place. Это место тоже, оно удивительное, потому что это близко, ну, это город недалеко от Нью-Йорка. Вот тоже огромнейшее здание, похоже как бы на, ну, что-то наподобие какой-то заброшенной церкви, что ли. Ну, что-то наподобие, потому что посмотрите на потолок, он уникальнейший. И вот совершенно все заброшено, ничего нет в доме, есть вот рояль, и он стоит вот на этом месте. То есть такое ощущение, как будто вот рояль тебя зовет: "Поиграй на мне". Вот. Вообще, конечно, уникально, и это его любимая фотография, потому что, ам, это здание было закрыто в течение 60 лет. Вот. И, здесь вот в этом зале, этот зал был очень знаменит в течение 30 лет до этого, и очень много знаменитых людей играло на этом инструменте. Вот. А сейчас он уже 60 лет совершенно закрыто, оно совершенно заброшено, и стоит вот только вот этот рояль. You know, this picture, it's, talk to me, like inviting me to play on me, touch me. Did you touch this piano? Did you try to Oh, play? I Of course, play, I play on it. That you one. played on it. Okay, I knew it. Yeah, It's I mean, almost unbelievable to not to do it. he makes sound. All the notes works, so he makes sound. So I will explain after what I'm doing with the sounds. Okay. I always do something with the sounds of the piano. I will explain after. Вау, this is very nice. Да, я спросила у Романа, если вот когда он туда зашел, захотел ли он поиграть, и поиграл ли он на нем. Он говорит: "Конечно". Он говорит: "Я попробовал все ноты, все работает, рояль в отличном состоянии". Конечно, надо настроить, но в отличном состоянии. Потом нам расскажет, что он делает с инструментами, потому что он на всех инструментах, которые он находит, он пытается на них что-то сыграть. Потом нам расскажет, с чем это связано. Окей, and let's go to the last one. Okay. This one. Oh, this one So also is something. this is one of the photo. Thanks to this photo, I became a bit famous. Thanks to this photo, and another one we'll show you after, I think. And this is the photo everybody loves when I put it on exhibition, and I really like it. It was my second piano I found. It's near Paris. Mhm. It's manor. You understand manor, like No, castle. It's a no. small French castle, Mhm. and I like it. I like this grand piano with the staircase, and you see the red window. I See, think yes. everything is wonderful there. It's stage 4 photography, and Yes, it you is indeed. miss it.
That's incredible. For some movie, for some movie, you can watch it and you already can imagine what kind of movie. Well, of course. Yeah, I've been there 6 times maybe, and since I found it, but now it changed a lot because it's trashed all the wall, the piano, everything, the windows. They broke the windows. But who trashed? Yeah, some people do that. So They make these buildings. So you are telling me that these buildings, they are not protected? I know. No. So wait. But those buildings are part of the history, so they're not protected by the government of the country, of the city. So it just They, open and do whatever you want there. yeah, Victoria. If you want to go to this castle, you can go. Everybody can go. It's full open. There is nothing now. It's in ruin. The roof is falling down, everything. So nobody cares. What a pain! Yeah, nobody cares. And sometimes it depends. Unbelievable. You get found, of course. Sometimes I've got the permission with the owner, but sometimes not. So it's only ruin. I'm looking for ruin with pianos. So everybody can go if they found it. Unbelievable. Yeah. Роман говорит, эта фотография, она очень его любимая фотография, потому что, во-первых, она находится, это заброшенная тоже полосет рядом с Францией, с Парижем. Он там был почти что 6 раз. И с каждым разом это помещение, этот дом, это строение, этот замок, он каждый раз исчезает. Вот. Последний раз он когда был, от этого рояля почти что ничего не осталось, его просто искоренили, все окна выбиты. Я у него спрашиваю: подожди, вот ты мне хочешь сказать, что вот эти вот исторические уникальные места, они не защищены, то есть они не под протекцией? И он говорит, что нет. То есть вот эти вот уникальнейшие исторические здания, они совершенно открыты, и они совершенно никому не нужны. То есть любой человек может прийти и сделать там все, что хочет. Вы можете себе такое представить? Я не могу лично, мне это дико представить. I understand what you're talking, but I cannot imagine that the people don't care about these places. This is heritage situation. Yes, In I understand. the country, but sometimes it's really hard to taking care of this kind of property. It costs so much money. Nobody can do anything, so they just let the buildings like that, or nobody cares about, or the family doesn't want it, and they say, okay, I want it disappear, and that's it, because it costs me a lot of money. I don't want to take care of. I don't have the money. Do you know something about this building? Some history or something? Yeah, that one, there is still an owner somewhere, but he doesn't care. So I think it's just waiting that the building fall down and then sell the land. I think so. Окей, я спросила, если вообще он знает историю этого места. Он говорит, у этого дома есть, у этого замка есть хозяин. Но ему настолько все равно, он просто ждет, чтобы это все здание свалилось, упало, разбилось, и потом просто продавать земли на куски. Вот это все, что происходит во многих, к сожалению, вот таких вот исторических зданиях, потому что, к сожалению, в Европе поддерживать или просто даже элементарно как-то что-то сделать с такими помещениями невозможно, потому что закон о наследстве, он очень строг, и он стоит очень много денег. И новое поколение не хочет вкладывать деньги вот в историю какую-то, чтобы восстановить какую-то наследственность. Не хотят и все. И, конечно, это очень грустно. Okay, dear, let's talk now again, because I still have a lot of questions for you. And just one thing, where the people can buy this book
And also, I would like to ask you about your gallery, where the people can go to visit your pictures and get to know you, get to know your work. Okay. So the book, you can order the book on my website. So I think Victoria, maybe you will write the Yes, yes, website. yes, yes, yes. I will write and I will share it. Yes. On my website, you can book it, and I have a publishing house now, so you can ship the book worldwide. Okay, so even if you go to South America or Russia and everything, you can have the book. Okay, so anywhere in the world you can have it, and Okay. and to see my pictures, you can visit my gallery. So in south of France, the city called Pézenas. Uh, Well, I think we will write it also. yeah, this is Okay. so We you will write. We will write up. But I think that in your website they can find the address, right? they can find anything. Окей, окей, окей. То есть книгу, если вы хотите приобрести вот эту уникальнейший альбом, вы можете зайти на сайт Romain Thiery, мы поделимся обязательно его сайтом, вы можете там посмотреть все фотографии, и также вы можете купить этот альбом. Вот. Oh, thank you, Joe. Here. Вот наш любимый Joe, он все уже поделился. Вот ссылочка, можете увидеть внизу. Там вы можете купить альбом, а также вы можете посмотреть адрес галереи, где Роман выставляет свои работы. У него прекраснейшая галерея, красивая на юге Франции. Дай бог, чтобы все было хорошо, обязательно. You know, I think I will go to see, to watch, to visit your gallery, because I don't know, by car it's like 7 hours, something like that. Yeah. From Madrid to the south of France. Someday I'm going. I will go there. Я думаю, что я как-нибудь соберусь и доеду до этой галереи, потому что на самом деле хочется посмотреть это все вживую. На сайте вы можете найти также адрес галереи, вы можете купить книгу. Книга сейчас, она распространяется по всему миру, то есть куда угодно можно заказать эту книгу, так что если хотите, можете это сделать. Sí, el envío es a todo el mundo. Muchísimas gracias, Joe. Okay, the other question, this one. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el recipiente, cuál es el secreto, diríamos, ¿cómo podríamos decir? Del éxito, ¿sí? Del éxito de la fotografía, el momento para fotografiar. Se hace con la cabeza fría o con las emociones? ¿Cómo salen mejor las fotos? Вот такой вот вопрос. Какой рецепт, как он может поделиться, вот такой секрет удачной съемки? С холодной головой или все-таки нужны эмоции для того, чтобы создать какой-то шедевр? Okay. So I don't think there is like a recipe or something. Maybe some secret. I don't know if there is secret or not. This is a feeling that you feel inside your body, and for me, this is the two things I really like. So the piano and the photography. So it was natural for me to go like this and to do photography like this. But of course, you have to know the basic, the photographic basic. Of course, you have to know that, and you have to try a lot. You have to show your photos to somebody who really know about the gallery or the press, or friends, photographer, famous photographer. You have to show your work, and you know why it's good, why it's not good, and you practice, you learn, and you do better photos. And for me, it's quite easy for me. It's natural. So I just want to, like, the piano is the main part of the photo. So I want to make focus on the piano. And after you will see the architecture, but behind the piano, on the background. So the piano is always on the foreground, and the architecture on the background. So I work like that. And of course, I work on the symmetry and
the light has to be good. Sometimes I wait 10 hours or 12 hours inside the building to have the light I like, and the feeling I can have when I came in the building. I've got Wow. this feeling, so I want this feeling in my photos. So I will Well, wait there is always a feeling, so there's always emotions, always, always. always, always. Mhm. And so to have this emotion, my photos, sometimes I have to wait that, okay, the light is coming around the piano. So, okay, that's the good shot is now. And if Wow, not, I will go back tomorrow or 2 days after. To have unbelievable. one I really like and to feel the emotion I feel by the building. Beautiful. Thank you, thank you, thank you, thank you. That's very nice. Ромен говорит, что такой вопрос, вот если, когда он фотографирует, если нужна такая вот холодная голова или все-таки эмоции. Он говорит, всегда эмоции. Он говорит, причем он работает в очень, для него фортепиано это первое лицо. То есть первым делом он должен запечатлеть вот инструмент, и главная роль всегда инструмент. Но для того, чтобы инструмент был в главной роли, он иногда может ждать 10-15 часов и смотреть, как свет падает на этот инструмент. Иногда, он говорит, я говорит, могу находиться и делать 1000 фотографий. И ни одна не выходит так, как мне хочется. Он говорит, а потом приходишь в какой-то момент, и свет так падает на инструмент, что все, этот инструмент со мной разговаривает. Тогда я понимаю, что вот эта фотография, это то, что я хотел. Да, это огромная работа, но всегда он не отключает именно эмоциональную составляющую, то есть он никогда не фотографирует вот с головой. То есть, может быть, этим и отличаются фотографы, которые учатся самоучки, и они на самом деле выдают вот всю сущность вот человеческую, да, от фотографов, которые учатся, и они знают вот какие-то технические детали. You know what, now, after you tell me this, that is maybe is a difference where the photographer is study photography, or the photographer there that learn by feeling, by waiting. Yes. Maybe this is a difference, because the photographer that learned how to make a photo, he maybe this kind of photographer, they're working more by by logical, by by the head. No, they think more. They think more, I'm totally and with you about that. yes, So maybe this is a difference. yeah, that's why I'm really happy to didn't go to a photography school. So I learn on my own and with my own feelings and my emotion. And that's the thing I want to show in my photos. And I know the basic only, Mhm. and that's enough for me. That's enough. And it works for me like that. So I think the history behind the photos, the history of my life behind the pianos and photography and the work with my mom and everything, it's in the photos. And I don't need more. I don't need to study anything to show No, the it's a talent, it's a talent also. It's a big talent that you have. Роман говорит, что да, он говорит, вот в его случае, когда он фотографирует, он вспоминает все базовые техники. Технику, которую ему показала его мама, которая очень профессиональный фотограф, довольно-таки известный. Он говорит, мне этого достаточно, потому что вот в первую очередь я всегда в своей фотографии хочу показать вот мои чувства, что я вижу и как я хочу, чтобы человек, который смотрит на мои фотографии, почувствовал эту фотографию. То есть он как-то идет, он говорит, у него свой собственный, по сути, он разработал свой собственный язык. So somehow you can say that you have your own language, your own your own language of photography, your yeah, own maybe. style, or your own style of photography. That's maybe that is why the people love your work. Yeah, I know what I'm doing. I know what I want, and I know Yeah. what I don't want. So Okay. yes. Да, еще очень важно знать, на самом деле, он знает точно, что он хочет и что он хочет увидеть. И это очень важно, когда ты фотографируешь. В первую очередь ты должен знать, как ты хочешь увидеть кадры и что ты хочешь показать. Вот это он знает точно. A question
by a very interesting person, another photographer from Moscow, Evgeny Yevtikov, that he asked if you thought somehow in some point to introduce a person in your pictures, some artists or some musicians. Did you thought about it to make some kind of combined picture with the live person and with the instrument that it's already dead somehow? No? Yes. Такой вопрос. Вот Евгений Евтихов, Евтихов из Москвы, фотограф, очень хороший фотограф. Он спрашивает как раз о Роман, если он в своих работах иногда задумывался, еще использовать, пригласить каких-то известных музыкантов, чтобы еще как-то преподнести вот эти вот, по сути, мертвые инструменты, дать им, впрыснуть им вот эту вот жизнь. То есть это молодые музыканты, это известные музыканты, которые могли бы сфотографироваться на фоне вот этого вот заброшенного помещения. Вот были у него такие вот идеи. So yes, I tried because a lot of pianists and musicians contact me to make photos inside the building. So a lot, every day, every day pianist or a piano composer or somebody wants to go in the building and they want to do like a photo shoot for a cover of the city or something, or for their communication. And so I tried a few times, but this is not what I like. Because you have to focus in a person. Yeah, in a person. And honestly, I like to be alone when I. Not really. Yes, I understand. I do that. I can take the time I want. I can go back tomorrow if I want, the day after, and yeah, I can take the time I want. I don't talk with nobody, and I like to do it on my own and alone. That's like that. I'm working, but that's why I don't do a lot. Sometimes I'm doing because I always ask the musician or the pianist they want a photo shoot. What is the project behind that? And I really choose the one I really like and important for me, and I can feel emotions, and I like the music they play. I like the composer they want to play. So I say okay, but I don't do it a lot. Interesting. Роман говорит, что да, если честно, его просят буквально каждый день с ним связываться пианисты, музыканты, очень хотят, чтобы он их сфотографировал, потому что вот на фоне вот таких вот, скажем, развалин, вот, потому что многие хотят такие вот фотографии для своих компакт-дисков, для каких-то фотосессий, для своих профессиональных нужд. Вот. И да, он иногда делает, он выбирает, конечно, с кем он может работать, но проблема в том, что ему не особо это нравится, потому что когда ты работаешь с человеком, ты тогда, по сути, инструмент, он становится второстепенным. А в его понимании инструмент должен быть всегда первым. Вот. И потом вот, он, когда приезжает в какое-то место, он очень любит быть один и наслаждаться вот этой вот тишиной и вот этой атмосферой, которая с ним, по сути, он в нее погружается. Он хочет понять, он должен понять, он должен послушать музыку, он ставит музыку, он ищет, какая же музыкальная составляющая может придать этому инструменту какой-то другой взгляд, другую жизнь. И, конечно же, это когда рядом люди, это невозможно, потому он очень любит работать один. Он практически всегда работает один. Иногда он берется за работы, скажем, с какими-то музыкантами для каких-то проектов, но это очень редко бывает, очень редко. Okay, it's okay. Let's go. Let's go. Another question. Okay, where are my questions? Okay. What is the most difficult? Okay, you are reading. Что самое сложное, что является самым трудным при осуществлении проектов в плане логистики и организации? We're talking about logistic, organization of the project, okay? ¿Qué es lo más difícil durante la realización del proyecto en el aspecto de logística y de organización?
Okay, so this project is not easy, of course. It's been 15 years already. It takes very long time, a lot of research before the photo. The photography is not a lot in my project. It's like 10% of the project. All the other percent are only looking for the places, ask people, ask association, a musical school, uh, all around the world. And people have to know my project and say, okay, maybe I know a castle for you, maybe I know a place with the piano, maybe not, maybe it's not open. So I have to write everything. I have to contact a lot of people. Um, and when it's done, I write on a map, on a Google map or something like that, or Google Earth. I write everything and I take my car and I travel around to see if the places are in ruin, if they are open or not. If they are open, I go inside, but sometimes there is no piano. I visit maybe 1,000 places, maybe more now. I don't really know. But that's the really hard part. It's the communication around my project, and to know the owners, to have the key to open the building, and to be sure there is a piano inside. But that's okay because I really like traveling, and it always good. Even if I don't find any piano, it's always good to travel in another country I didn't know before. I met a lot of people. Maybe they will help me be after. I don't really know. So yeah, but that's the difficult part. Is all the research. Окей, окей, окей. Самое сложное во время работы это то, что надо иметь в виду, что для того, чтобы осуществить вот проект, проект очень сложный, он уже 15 лет работает над этим проектом и еще не закончил и не собирается заканчивать. Он продолжает с этой линией, продолжает развивать эту линию, эту идею. На сегодняшний момент это уже 15 лет. Вот он отдал в своей жизни, вот, чтобы создать вот то, что он создал. И Роман расскажет, что 90% своего времени это организационные вопросы, потому что надо найти место. А для того, чтобы найти одно место, ты должен проехать и посмотреть. Иногда на сегодняшний момент он говорит, что он уже посмотрел тысячи зданий в разных странах. Поэтому он занимается он ищет, он читает историю, выискивает на картах, он разговаривает с людьми, он переписывается с людьми, спрашивает, если они что-то видели. И вот только вот это все общение, которое идет вокруг, вот эта вся логистика, которая происходит вокруг, только 10% времени уходит на фотографию. 90% это организация всего вот это вот мероприятие. Потому что иногда он встречается, да, вот заброшенными какими-то домами, но это чья-то собственность, надо найти, кто хозяин, попросить разрешения. Иногда какие-то вот замки, некоторые из них, они совершенно открыты, свободны, ты заходишь и делаешь фотографии. Но в большей степени это или относится к каким-то организациям, или каким-то ассоциациям, или тому же правительству, или каким-то хозяинам. И надо вот это тоже, над этим тоже надо работать, оно само не делается. Надо договариваться, надо... В общем, короче, это очень большая работа. И поэтому уходит очень много времени именно на организационные моменты. Фотография потом уже, когда получается уже достигнуть, да, и пойти в это помещение, все, тогда он теряется, он погружается в вот этой красоте, и он теряется, и все, он забывает о всей сложности всего, что происходит вокруг. Но процесс, конечно же, очень сложный, и это, наверное, самая трудная вещь, потому что он должен постоянно ездить на машине в разные страны, в разные города, посещать разные места, разговаривать с людьми, искать, заходить в библиотеки. То есть там огромная работа за этими кадрами. This is very important because I think that the people should know that any artwork, it have a lot of work behind the picture that we see. Even in the concert, the same. We see the picture, a musician playing, but nobody asks how many hours this musician is working. And Yes. the same with you. I'm pretty sure that no one's, well, maybe of course your friends and the people that know you, they know how you are working, but the people that doesn't know you,
For them, it's something new that I think it's very important to make the people understand that how much work It is. you are doing just to present something. It's unbelievable the work that you have to do behind that one picture. Yeah, And it's yes, yep, sorry. Sometimes people say, why you don't have any photos this year or this month? They say, but I don't, I cannot do that. I have to find the places. I have to travel. I have to find the pianos. I have to shoot. And after I have to work on the photo a bit. It's a lot of work. And you're right. They don't imagine that. They say, okay, you just go somewhere, you take photos and you go back. But yeah, oh, like that. it's not like that. So for example, I've been to USA last Mhm. year. It took me 4 years work just to go 1 week in USA to find the places because I have to get the permission to all the Wait, wait, places. wait, wait. 4 years. 4 years working only for 1 week. So yeah, Again, 4 years. yeah, 4 years. Not every day. You killed me. You killed me right now. 4 years, but it's my passion, So it's not for me. It's not really work. Yeah, Um, yeah, yeah, I understand you. yeah, I contact people, and people have to trust you. So it takes a Yeah. long time. I'm French. I write in America with somebody who doesn't know me. So you have to make a relationship. It takes a lot of months or years to speak together and explain the project. And say, okay, Unbelievable. now I can trust you. I know a place. I can give you the key. I can open the place for you. And so that's why it takes a long time. Of course, 4 years, it's not like every day I'm working on Yeah, you. yeah, but still, you did it. It takes a long time Yeah. and places, and to be sure to have maybe only one pianos, because USA is really far when you go to a Of trip course. like that. So I don't want to go in USA, spend a week or more days there, and go back to France, say, okay, I don't have any pianos. So I have to be sure there is one and it's open too. So it took me like 4 years, yes. Okay. Konstantin Sukhavetsky is watching us. Mwah! Konstantin, he's an amazing pianist, by the way, living in the United States. An amazing pianist, amazing person also. And I love him a lot. And he was also my guest here, but we speak in Russian. Okay. Костенька, большой поцелуйчик тебе. Спасибо, дорогой, что смотришь. Окей. Окей, in Russian. Румен рассказывает, что, понимаете, говорит, вот у него был такой случай, что когда он поехал в Соединенные Штаты, ему хотелось сделать там пару фотографий. Для того, чтобы работать 1 неделю, чтобы ему показали несколько помещений, ребята, 1 неделю, он должен был добиваться разрешений и всех перерасмотров и всякого такого в течение 4 лет. Не больше, не меньше. 4 года он показывал, рассказывал везде свои проекты, чтобы ему разрешили, показали, вот такие вот заброшенные, вот как то пианино, рояль, который мы увидели в заброшенном здании, который 60 лет заброшено, да, вот это одно из этих работ. То есть для того, чтобы... Вы можете представить, как надо любить то, что ты делаешь, чтобы на самом деле работать 4 года только над логистикой, только над разрешениями, только над бумагами, чтобы тебе разрешили пойти сфотографировать. А сам процесс фотографии, это всего была 1 неделя. То есть, конечно, это уникально. Это уникально. И я преклоняюсь перед этим мальчиком, и для меня он мальчик. Костя, Костя Стил, обалденно я снял бы такую. Кого бы ты снял? Такое помещение, или что? He's telling us that he's an amaze, and he will rent one. Rent what? A place like this. You know what? The next time Romain goes to United States, you have to meet each other because I'm pretty sure you will understand each other from the beginning. He's very interesting, and he's a composer also. And okay, you see, I will make a wonderful city cover. Okay. Yes, that's why I might have to destroy it. Okay, Christian, don't do this. you have to do.
Костя говорит, что ему очень бы хотелось сделать такую вот фотографию с таким заброшенным роялем для своих дисков, потому что у Кости он композитор, уникальный пианист. Вот. Он говорит, может быть, тогда свое фортепиано, полностью его разбомбить, раздолбить. Я говорю, лучше не надо такие фотографии. И я Ромену говорю, что в следующий раз, когда он поедет в Штаты, было бы хорошо, вот, Костенька, чтобы познакомились, потому что я больше чем уверена, что вы найдете общий язык и сможете поработать вместе. Я больше чем уверена. Okay, let's go further. Oh my God, it's 1 hour and 20 already. I just saw the time. For God's sake, Roman. Okay. Let's go. Okay, Irina Samoda. This is my mom watching us. She's writing that you have an enormous soul of a musician and an artist, and she's really impressed of you. Yep. Okay, Costa still writing. I'm not kidding. Easter. Okay. Okay, so Костя может приехать в Испанию на следующий год, и, может быть, тогда вот они познакомятся и могут сделать такую вот серию фотографий. Okay, Костя, but I think, first of all, I will contact both of you so you can talk together and make some... Okay, but I will go also because I would like to watch this. Okay, guys. Let's talk. Oh, where's my questions? I already forgot. Okay, these are my questions. Okay. Okay, this is very important, and I think that will be our last question. About okay, this one. I think it's very important for me that you answer. Вот это очень важный, интересный вопрос, который это будет последний вопрос, потому что мы уже почти что 1,5 часа. Так что сегодня молодые фотографы практически считают нереальным найти спонсора или как-то найти какую-то помощь для своих выставок, для своих работ, для своих проектов. В плане вот у Ромена, как он продвигает свои работы, как он ищет свое спонсорство, и вообще как он выживает в этом мире со своими работами. So that's the most difficult part. Yes, it is. Okay, I'll give you 1 minute also to think. Esta pregunta le estoy haciendo a Romain, va a ser la última pregunta porque estamos mucho tiempo en aire y mi pregunta es, para los jóvenes fotógrafos de hoy, es casi imposible encontrar algún tipo de subsidios o sponsoring. Realmente es muy difícil hoy en día para la fotografía. Romain, cómo promueve él su trabajo, cómo él abarca ese problema económico del día de hoy? Okay. So I do everything on my own. I don't have any sponsor. I don't have anything. So I do on my own. So that's a lot of work too. Wait. Yeah. But you have another job, right? No. I only do photography. Only this work. I'm lucky to because I can live only with my art now since 5 years. But I do everything on my own. So I contact the journalist. For me, the press article, that's the most important things when you are an artist. That's my point of view. The journalist, when they write an article, they give you a lot of views of your work. People contact you and they want to know something. They want to buy the book, or they want to buy prints, or they want to know the next exhibition. So they move to the exhibition and everything. For example, if I'm talking about Spain, I'm a bit famous in Spain because I've been twice in El País, El periódico, El País, and on TV as well. So it gives you a lot of things happening.
so I'm working like that on my own, and after I'm with the exhibition. Exhibition is, I have to do maybe one exhibition every month or every month. So I'm doing that too. Okay. Every month I move around. And also the competitions and these kind of things, no? Yeah. Competitions a lot. You said at the beginning I win some competition in Japan, in Russia, France, a lot of Yes, countries. a lot. You have it in your CD, in your web page, but it's very big. Your CV. I cannot translate in 3 languages. It'll be 1 hour and a half just reading everything. I know. So I'm doing like this, but it's a full-time job, Yes, it honestly. is. It Yes, it is. is. So I don't do only photos. Photo is nothing. Yeah, I And work. you do the part of management. You do the part of logistic. You do the part of PR. You do everything by Yeah, yourself. and everything. I work on the photos, and I write article. I contact the press, the journalists. I have to find the journalists who are interesting about my work. We work together. We make an interview like we did today, and yeah, I'm working like that like every day. Mm. Unbelievable. Chapeau. I don't, at the beginning, it was just a hobby. I don't want to be a professional photographer, but it comes to me, and I really like this life. Of course, every artist want to live with With their art. art. Yes. Yes, Yeah, but I, you have to understand that it has to be full time. yeah. Otherwise, it's impossible. Having said that, I'm feeling very glad and happy because I can live only with my work now. But thanks to exhibition, a lot. Окей. Ромен говорит, что, во-первых, это очень сложно. Это очень сложно найти спонсорство. И в какой-то момент он перестал даже искать, потому что он понял, что это практически невозможно. Что он сделал? Если раньше фотография это было его хобби, то последние 5 лет фотография стала его смыслом жизни, и он отдается 200% этому. На сегодняшний момент, вот последние 5 лет, он живет за счет своей работы, за счет своей артистической работы. И он считает, что ему повезло, ему повезло. Но что значит повезло, ребята? Это на самом деле повезло, это громко сказано, потому что Ромен делает, делает, да, мне надо переключаться на французский, делает уникальную работу тем, что он свой собственный менеджер, он свой собственный пиар-менеджер, он пишет свои же статьи, он связывается скажем, с галереями. Самое главное, ежемесячно выставляться где-то. Это очень важно. Если ты ежемесячно, как рутину, будешь выставлять фотографии где-то, свои работы где-то, а тебе начинают говорить. А когда начинают говорить, уже, естественно, начинают покупать тоже. Обязательно нужно иметь всегда готовый материал. Готовый материал для клиента, потому что клиенты есть приходят, и они должны ждать, они уходят. То есть нужно всегда иметь какой-то материал для показа. И это ежедневная работа. То есть он сидит за компьютером, он звонит, он общается с менеджерами галерей, он посылает свои работы, он разговаривает с политическими деятелями, которые занимаются искусством. То есть это постоянная работа. Только так он, естественно, конкурсы, потому что если вы зайдете на его страничку, он выиграл огромное количество премий. Это, естественно, тоже помогает. Но для того, чтобы выиграть, нужны работы, нужно их посылать, этим надо заниматься. Оно само не пойдет никуда. Вот, то есть, если вы хотите, это его совет молодым фотографам, если вы хотите, чтобы о вас узнали, во-первых, вы должны найти вот это свою собственную изюминку, вот этот свой собственный язык, который можете предложить, который отличался бы от всех остальных. Это первое. А во-вторых, огромная работа ежедневная, как менеджер, как пиар-менеджер, как брокер, как логистик, как все. То есть он все это делает сам, у него никого нет, кто бы ему помогал. И он на сегодняшний момент он живет благодаря своим работам. То есть он смог этого добиться. Но это ежедневная работа, полная работа, рабочий день. Так что вот такие дела. Я думаю, на этом будем заканчивать. I think that we will
finish this interview. I would like to talk more, Yeah, but we're already 1 hour and a half. I think that our viewers already okay, like okay, let's go. A little bit tired, maybe I don't know, but still, I'm very happy. I'm me. very pleased that we had this conversation. I'm very pleased that you give me this opportunity to get to know you, to get you to know your work, to get to know how you work. For me, it's very important the how the people Yeah. Mm. start to go there, become the artists. No, it's very important that the things that you have to do to go there, Yeah. and you so I really thank you a lot. I hope a lot that we will meet each other this year, maybe. And I would like to look at your gallery in person. And maybe if Constantine will come to Spain, somehow we'll go to visit you. That will be very fun. Thank And you. thank you very much. Thank you very much, Romain. Great, Maya. I'm sure we'll meet together because I'm coming to Spain soon in Madrid for an exhibition. So maybe we'll meet there. I hope so. I hope I so. hope that so, dear. I really hope that. Окей. Большое спасибо всем за то, что вы были у нас на интервью. На самом деле это было очень интересное интервью. Я счастлива, что Роман дал мне возможность познакомиться не только с ним и с его искусством, а именно с процессом его работы. Теперь мы знаем очень много о том, как человек, молодой человек, добился своего успеха. И это очень важно знать, вот как люди работают, как они достигают каких-то высот. Ничего не берется с неба и ничего не берется потому что просто так. Все надо, над всем надо работать. И я благодарю его от всей души, что он позволил нам узнать себя и показать свои работы, и рассказать нам о них. Так что вы всегда можете с ним подписаться на него в Фейсбуке, вы можете посмотреть его страничку, приглашаю вас обязательно, это будет для вас очень интересно. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ya llevamos 1 hora y media y vamos a terminar el programa. Estoy muy contenta de que Román nos dio la oportunidad de conocerle, de conocer su trabajo, de conocer el proceso de su trabajo. Considero que es algo muy importante. Ustedes pueden seguirle por Facebook, ustedes pueden visitar su página web, les invito, pueden adquirir su álbum de fotos y si va a estar, parece ser que Román estará este año en España, pues estaría muy bien que vayan a visitarle la exposición, estaría genial. Ya les estaremos informando para invitarles y avisarles con tiempo para que ustedes puedan conocer a nuestro invitado en persona, las personas que están en España. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Roman, I will end this broadcast, but we keep here. Don't go anywhere. Okay, guys. Good night to everybody. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Спокойной ночи всем. Большое спасибо всем. Мы уходим. И увидимся через 10 дней опять в одном из моих эфиров. Пока-пока-пока всем.